Okay, let's do the 8th number question. কি দিয়া আছে এইটো সিম্পলিফাই কৰিব লাগে আমাৰ কোৱা আছে যে সিম্পলি ভ্যালু টাইপ উলিয়াই দিব লাগে ঠিক আছে এক্সপোনেন্টত ইয়াৰ ফৰ ভ্যালু যেনেকৈ হওক কৰি দিব লাগে সিম্পলিফাই সিম্পল কৰি দিব লাগে বস্তুটো দেখাত 49 কৈছিলুৱে কম্পোজিট নাম্বাৰক প্ৰাইম নাম্বাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে we do 7 to the power 2 তলত আছে 7 to the power -3 ওপৰত ওকে কি দেখিছো a to the power m divided by a to the power n a to the power n divided by a to the power m মানে রুলটো আছিল আমাৰ a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n তো ইয়াত কি হ'ব ইয়াত হ'ব z to the power -3 minus 5 because a -3 to hoise m or a -5 to hoise n m minus n m to hoise -3 -2 minus sign aru n to hoise -5 to m minus n hoise m hoise -3 n hoise -5 or to m minus n or -2 er major -2 ঠিক আছে okay we can erase is it তলৰ যেটো লিখিব দৰকাৰ নাই এ 10 টুক মই কি বুলি লিখিম 10 টু 10 বুলি থাক কাৰণ না 5 আছে না 2 আছে ক্যান্সেল কৰবা 10 টু 10 এই থাক এটা কি কৰিম again a to the power m a to the power n so 7 to the power 2 minus -3 because 2 is m here and 3 is n here m minus n m is 2 and n is -3 আৰু बीच का जो m minus n তো a minus 2 হৈছে a minus 2 ঠিক আছে 2 minus -3 ওপৰৰ পৰা তলৰটো মাইনাস কৰ ওপৰৰ পাৱাৰটো 2 আছে তলৰ পাৱাৰটো -3 আছে ওপৰৰ পাৱাৰটো পৰা তলৰ পাৱাৰটো মাইনাস কৰ 2 ৰ পৰা -3 টো মাইনাস কৰিব লাগে ओके चलो तो ऊपर रह गया सिर्फ z ओके -3 माइनस है +5 और तলত আহিব 10 again goes for 7 to the power 2 plus 3 into z to the power -3 plus 5 integer or subtraction addition of ভাবিব লাগিব opposite sign থাকিলে subtract কৰে 5 পৰা 3 subtract কৰি 2 পাম আৰু ডাঙৰটোৰ আগত কি সাইন আছে প্লাস সাইন তো +2 নিলিখিলেও হ'ব আগত তলত 10 আছে তো ইপিনে কি হৈ গল আমাৰ লাষ্টৰ এটলাস আনসাৰ কি ওলালে 7 to the power 5 into z square divided by 10 এইটোৱে ওলাব ইয়াতকে বেছি আৰু সিম্পল কৰিব নোৱাৰো না ক্যান্সেল যাব না কিবা হ'ব ইয়াতকে বেছি সিম্পল কৰিব নোৱাৰো 7 to the power 5 নকৰিলেও হ'ব সিম্পল কৰিলে নহল না আমি এক্সট্ৰা কামহে কৰিব লাগিলে তো 7 to the power 5 টো ভ্যালু উলিয়ালেও হ'ব এনেকৈ ধৰিলে হ'ল ইয়াতকে সিম্পল কৰিব নোৱাৰি তো কোৱেশ্চনটো আছিল সিম্পলিফাই we just simplified it okay so next question here is the second question of question number 8 simplify কৰিব লাগে ডাইৰেক্ট কৰো আৰু ইমান ভাবি থাকিব নাই 9 is composite number so we can write 9 as 3 square and above again it has to the power 3 27 can be written as 3 to the power 3 because 3 into 3 into 3 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is 27 okay very good observe this is t to the power 4 divided by t square t to the power 4 divided by t to the power 2 a to the power m divided by a to the power n so it becomes a to the power m minus n so t to the power 4 minus 2 তলত a to the power m into a to the power n same base different powers multiplication so the powers will get added same base hoy different power hoy to power geta add হৈ যাব 3 to the power 2 plus 4 হৈ যাব তো ইয়াত থাকিব 3 to the এইটা কি হ'ব 3 to the power 2 আকৌ whole to the power 3 এনেকৈ থাকিলে a to the power m whole to the power n ফৰ্মুলাত পৰে a to the power m whole to the power n ফৰ্মুলা and this becomes 3 to the power 2 into 3 6 ঠিক আছে 3 to the power 3 into t to the power 2 তলত আহিলে 2 plus 4 3 to the power 6 আৰামত হৈ গল দেখোন 3 to the power 6 3 to the power 6 cancel গল ইয়াৰ আনসাৰ লাষ্টত থাকিলেগে 3 to the power 3 t square we know that 3 cube is 27 t square and that's the answer 27 t square now let's do the third question of question number 8 কি দিয়া আছে basically so simple question কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এই a to the power m whole to the power n এই যে এনেকৈ আছে উপৰ পাৱাৰ গিটা সবতে মাল্টিপ্লাই কৰি লও 3 to the power -2 into 2 it becomes -4 into 5 to the power 2 into -3 it becomes 5 to the power -6 again
t to the power minus 3 into 2, it becomes t to the power minus 6. नीचे 3 to the power minus 2 into 5 is minus 10. Again 3 into minus 2 is 5 to the power minus 6. Again minus 4 into 3 becomes t to the power minus 12. Okay, 5 to the power minus 6, 5 to the power minus 6, same thing, numerator denominator cancel গুচি যাব হয়নে। লাষ্টত কি পালোগে আমি a to the power m divide line a to the power n, a to the power m divided by a to the power n, and it becomes a to the power m minus n. So 3 to the power minus 4 minus 10, because here m is minus 4, n is minus 10, so m minus 10 is minus 4 minus 10, and साथ में t to the power same goes with here, a to the power m divided by a to the power n, a to the power m minus n, t to the power minus 6 minus 12, and it becomes 3 to the power minus 4 plus 10, t to the power minus 6 plus 12, and we will get 3 to the power opposite signs, so we subtract 10 or 4 subtract kori 6 pao, 10 to dangor togot plus ase, so answer is plus 6 mane 6, 3 to the power 6, 6 agar minus 12 agar plus, opposite signs, so we subtract 12 over 6 subtract kori 6 pao, so t to the power 6 aru dangor togot plus ase plus 6, answer hoise t 3 to the power 6 into t to the power 6. This is the answer. Question, let's do the fourth question of question number 8. We have to simplify. 2 to the power minus 5, nothing can be done with this. 15 is a composite number, we can write 15 as 3 into 5 and whole to the power minus 5. Okay, let's do prime factorization of 500. 500 का prime factorization करके क्या देखते हैं, 2 2 is 4, 5 से 4 get 1 रह गया, 10 बन गया, 2 5 is 10, again 2 1 is 2, 2 2 is 4, 10 125, 5 से नहीं जाएगा, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 25 जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, सॉरी 5 5 जा, तो 2 to the power 2, 5 to the power 3. So instead of 500 की जगह हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, 2 to the power 2 and 5 to the power 3. Okay, instead of 500 we can write 2 to the power 2 into 5 to the power 3, because here 2 to the power 2 and 5 to the power 3 are there. Okay, now 500, so 500 means 2 to the power 2, 5 to the power 3. Okay, 5 to the power minus 6 into 6 is 2 into 3, 6 can be written as 2 into 3 whole to the power minus 5. Now let's explore the all things. 2 to the power minus 5, 3 will get power minus 5, 3 er oporot minus 5 power ahi jabo, 5 or oporoto minus 5 power ahi jabo, thik ase logote. Oh, we can do one thing that কৰিলো চলে চাও, 3 to the power minus 5 হৈ গ'ল, 5 to the power minus 5 হৈ গ'ল, আৰু লগতে 2 square into 5 cube, তলত কি আহিছে 5 to the power minus 6 into 2 to the power minus 5, because a into b whole to the power m, answer will be a to the power m, b to the power m. 2 and 3 both will get power minus 5, 2 oporto minus 5 power ahi jabo, 3 oporto minus 5 power ahi jabo, 3 to the power minus 5. Okay, now we can observe that 2 to the power minus 5 and 2 to the power minus 5 will get cancelled, it will cancel হৈ যাব, and 3 to the power minus 5 and 3 to the power minus 5 will get cancelled. Now what will left out, क्या रह जाएगा, 5 to the power minus 5, ये दोनों है मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, ऐड हो जाएगा, साथ में 2 स्क्वायर है ही,
नीचे है हमारा 5 टू द पावर -6, ठीक है। अब क्या आया हमारे पास, -5 प्लस 3 बोथ डिफरेंट साइड्स, सो वी सब्ट्रैक्ट 5 और 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलेगा 2। बड़े वाले नंबर के आगे माइनस है तो हमको लिखना पड़ेगा 5 टू द पावर -2, ठीक है। अब साथ में हमारे है 2 टू द पावर 2, नीचे है 5 टू द पावर -6। नाउ this is a to the power m divided by a to the power n. a to the power m divided by a to the power n becomes a to the power m minus n. We can write 5 to the power -2 minus -6 and साथ में 2 square आ ही रहा है। This whole thing becomes 5 to the power -2 plus 6 into 2 to the power 2. It will become 5 to the power -2 plus 6 डिफरेंट साइन, सो वी सब्ट्रैक्ट 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करके 4 मिलेगा। 6 बड़ा नंबर है, उसके आगे प्लस है तो +4 माने 5 टू द पावर 4 मिल जाएगा आंसर, और 2 टू द पावर 2 मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो 5 टू द पावर 4 मतलब क्या होता है, साइड में अगर करके देखो तो हमको मिलेगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 इंटू 4, 2 स्क्वायर माने 4, 625 इंटू 4 अगर करें हम तो आंसर हमको मिलेगा क्या, 604 जा 2400, 25 4 जा 100, तो 625 इंटू 4, 5 4 जा 22, कैरी 2 4 जा 8 प्लस 2 10, कैरी 1 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 2 5, आंसर 2500, दैट्स विल बी आवर आंसर। ओके